You know, as lawyers, I know we carry a lot of luggage with us. We have to organize ourselves. Welcome to the TRRC. Thank you. And thank you for the willingness to come and testify before this commission today. It is norm that we do an interpretation in a local language, so we shall be having interpretation in the Wolof language, which means that I would urge you to give a few seconds between my questions and your answers so that the interpretation can be heard. Okay. For today, we shall go through a few issues. You shall tell the Commission about your background, including your educational background. You shall tell the Commission about your work as a human rights defender. The Commission would like to hear the interesting stories about your journey with Article 19. Commission bitam buga nañu xam sa wali liggéey ci bunta bi nga liggéeyé mu Article 19 and the work that you did with the Gambia under Article 19. Ak liggéey bi nga xamné defon nga ko ak Gambia ci ron Article 19. The Commission would like to hear from you about the human rights situation in the Gambia. Commission bi buga nañu xamé ci yow ni nga xamné non la ak yelleef doom adam téré ci biir réewi Gambia during your work and your experience as a human rights defender. As someone who is au fait with the law and experienced, Commission would like to hear from you about the January 2017 impasse in the Gambia. Commission bi nak bëgg nañu xam wéri January 2017 impasse bobu nga xamné mo fi xewon. You shall also tell this Commission the role you played during the inauguration of the President now, which was held in Dakar, Senegal. If you're comfortable and happy to proceed, we may continue now. Can you please state your names for this Commission? I'm Fatou Jagne Senghore. Fatou Jagne Senghore. Can you tell the Commission where you were born? I was born in Banjul. And your date of birth, please? 10th April 1970. April 1970. Can you tell this Commission about your educational background? I started nursery school here. Man fila dore nursery school moy njang mi njaka moy biñ lay ti ci loxo di jang ngay jangi moy nursery school. And around the age of 7 moved to Senegal. Ci juroom ñaari at ma dal di toxu Senegal. And started primary school until Form 2. I did my elementary school and started high school until Form 2. Ma dal di def suma elementary moy primary school buntu bu ñak be dem jéxal dem high school be xaji ñaareli at di high Form 2. And when the school opened here, which was the Senegalese school, which was the lycée, Senegalese lycée bi high school in Senegal bi fi bi ubbe fi I was moved back here. Ñu dal di ma fi delo at fi. And I proceeded to complete my O-level and then A-level, which is the baccalaureate. Ma dal di jéxal nak fi suma O-level ak tamit suma A-level di maqama mo xamné ñu ko gëna xamé baccalaureate ci français. And then after that, I briefly enrolled at the University Cheikh Anta Diop of Senegal, of Dakar. Ma dal di dem Senegal ci Université Cheikh Anta Diop. I started law there. Ma commencé fana di fa jang lu jëm ci wali loi. For 1 year. Dira ben at. And then later I proceeded to France, in Toulouse. Ma dal di dem nak ci fu ñu xamé Toulouse nekk ci réewi France. Madam Witness. And where I did all my academic education, I got my first degree in 95. Atum 95 nak ci la am suma njël benn degree te fofu nak ci réewi sa France la def suma njàng yépp ci walu wo. Then I had my bachelor's in law, civil law in 1996. Atum 1996 ma am suma bachelor's ci wàlli civil law.
In '97, I did my master's in international and European community law. Ci atum 1997 ma def nak suma master's ci lu mu wax noonu ci wàllu loi. The same year, I did another bachelor in English law specialty, which was a combined program between a university and Cambridge to do common law. mujjee gi nag ci beneen at bi nag ma defaat naa beneen bachelor's ci wàllu loi ci mbiri anglais. Comparative law. And in 1998, I enrolled for an LLM. In 1998 nag ma dal di def LML. On a specialized program on communication and media laws, and I graduated or specialized in media and telecommunication law. Ci loi boo xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli tasam xibaar ak mbiri jokkoo. After that, I started a PhD as a fellow, and after that, I came back to the Gambia. Ma continué tamit lu jëm ci wàlli ma xamam PhD gannaaw loolu nag ci laa door a ñëw fii ci réewi Gambia. After that, I did many other courses, some short, some longer. Mujjee gi nag def naa ay yeneen njàng yoo xam ne ni yi yu gudd lañ yi yu gàtt. In human rights. Lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama. Yeah, so that's, in a nutshell, that's my education background. Ci gàttal daal loolu la mooy suma njàng fi mu toll. Madam Witness, at times it would be convenient to be looking at me, okay, so that we can have the conversation. All right. Is it correct that at some point you did a summer job before you entered into university? Yes, After the baccalaureate, I worked for 3 months at Radio 1 FM. Waaw gannaaw baccalauréat bi nag dal dinaa def li ni ci wàlli ñetti weer Radio 1 FM. ci Radio 1 FM. And I think I also graduated in 1995 around the same time for my first graduate for international relation and development. I forgot that bit. I didn't get that one. 1995 am na beneen jàng boo xam ne def na ko boobu daf ko fàtte woon a wax. Waaw. And it was in international relations. te mu ngi aju nag ci jokkoo diggante réew ak réew. Apart from the education that you did, lu ute nag ak njàng mi nga xam ne moom nga def. You've also served on several boards where you've gained experience. am na ci yeneen bunta yoo xam ne ay mbooloom kilifa leen yoo xam ne yooyu tamit amee nga ci xam-xam. Can you tell this commission about some of those committees and boards that you served as a member? ndax di nga mun a wax nag commission bi mbooloo yooyu nga xam ne mbooloom kilifa leen nga liggéey ci di nga ñu mun a wax ci mbir moomu dara. Yes, I served in many committees across Africa. Liggéey naa nag ci bunte yu bari ci diwaani Afrika. Few of them, I think, I was the first chair of a committee that was set up to work on access to information after the Windhoek Plus 20, whose objective was to promote 28 September as the Right to Know Day. And I also served in the Africa Regional Group for Amnesty International. Translate boobu. Madam Witness, the conversation today is a bit technical, so if we may take it slow so that the interpreters can get the conversation to interpret. Thank you. Okay, I serve in different boards. The API, we call it the African Platform on Access to Information. Liggéey naa ci board yu bari boo xam ne ni API African Information bu dox na ci wàlli bataaxel yi ci Africa. I served also in a board for
to advise African offices for Amnesty International as a partner di bunta organization, bi nga but xam as ne an tamit expert. ñooy yedd yi tamit yenn buntu yi ci diwaani Afrique lu jëm ci wàlli Amnesty International. I served recently in the committee set up by the African Commission on Human and People's Rights to review one of the declaration on freedom of expression. ci bunta boo bi nga xam ne nii tamit ñu ngi yedd tamit lu jëm ci wàlli déclaration di nangatoo yi nga xam ne nii sësale nañ ko ci wàlli démocratie. I was part of the committee that drafted the final document. bokkoon naa ci comité bi ñi nga xam ne nii ñoo bindoon nag bunt kayit bu mujj bi. And as we speak, I chair the board of directors of GRTS. ci jamono ji ñuy wax nii sax maay jiite pencum kilifa yi nga xam ne ñoo saytu lu jëm ci wàlli tëddalin ak doxalini buntu liggéeykaay GRTS. And also member of the Pan-African Human Rights Defenders Network. bokk yi tamit ci mbootaay diwaani Afrique gi nga xam ne nii ñoom itamit ñooy xeeñtu lu jëm ci wàlli cofeeli di Afrique fii. Madam Witness, from the background you have given us, it shows that you have a vast knowledge in media. seede bi ci li nga xam ne moom nga ñu fi nettalil nii bon mel na ne am nga xam-xam lool ci wàlli tasam xibaar. And also very vast knowledge in human rights. ak itamit am nga xam-xam lool ci yelleefi doomu aadama. At this point, can you tell us about your human rights career? jamono bi nag wax ñu fi nga jaar ci sa mbiri njàngam yelleefi doomu aadama. After my studies, I came back in the Gambia. gannaaw suma njàng nag dama ñëwal dellusiwaat fii ci réewi Gambia. And I started to work at the Institute for Human Rights and Development in Africa. ma commencé di liggéey nag ci buntu bi nga xam ne ñooy xeeñtu lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama fii ci Afrique. I spent there 3 years. nekk naa fa nag ci diiram ñetti at. We worked on different programs. ñu liggéey nag ci programme yu bari yu utee. I was the first, because the institute was set up, I think around 1997, 1998. So I came in 1999. So apart from the management, I was the first program officer. man maay njëlbeeni programme officer ndax loolu ñu ngi ko sos ci atum 1998 jëm 1999. And we started to work on different programs. ñu commencé nag di liggéey ci ay programme yoo xam ne nii bokkuñ. And these programs involve the African Regional Human Rights System. programme bi na mu ngi bokk ci yi nga xam ne ñooy doxal mbiri yelleefi doomu aadama ci wàlli Africa. Yes, well, I'm sure you people from the institute already came to testify here. So the institute was really set up to fill a special gap in terms of access to knowledge of African citizens vis-a-vis of the regional mechanism. bunta bi nag dañ ko ubbi woon rek pour tëj ak yenn digaloo yu bari li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli xam-xam bu aju ci wàlli ni ñuy nekk fooralee deru lii ni diwaani Afrique. And one of the focus was really to train lawyers bokk na ci understand the system. benn nag ci jubluwaay yi moo doon pour tàggat ñi nga xam ne ni ñooy wéy taskati xibaar yi pour ñu xam nag yoon wi. lawyers. looyaa yi jéggal leen. And also to ensure that the judicial systems in the different countries, at least they were offered with the regional norms, charters, and also to create some platform for lawyers to litigate human rights across Africa. ubbi yenn penc yi tamit ngir nag looyaa yi mën a doxal nag li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli àqi doomu aadama ci Afrique. Yeah, in a nutshell, I think that was the main purpose of the institute. ci gàttal daal daanaka loolu moo nekkoon jubluwaay bi gën a fës nag ci buntu liggéeykaay boobu. Is it also correct that this training you talked about for lawyers extended to the judicial system? ndax mun nañoo wax ne njàng mi nga xam ne ñu ngi ko doon defal lawyer yi yaatal ngeen ko ba ci bunti àttekaay yi. Yes, they were twofold. In fact, they were more like intensive trainings for lawyers, but also for the judges. We were organizing more like colloquiums, and also we were
doing a lot of exchanges in terms of bringing other judges from different common law countries to really exchange jurisprudence and good practices. So for the judges, it was more high level kind of interactions. For lawyers, it was more like really to train them to be part of a community that will promote the African regional system of human rights, but also to create a new kind of breed of lawyer who will be interested in litigating human rights in their different countries. lim doon wax rek mooy gënoon nañoo xóotal ci njàng moom nag lu jëm ci wàlli lawyer yi waaye boole woon nañ ci tamit attekat yu mag yi loolu yëpp rek ngir ngeen a mën a yooyofal nag li nga xam ne ni mu ngi jëm ci seen wàlli atte. Is it also correct to say that you developed the program that would actually initiate Gambian lawyers? Ndax mun nañoo wax ne nag yow yaa yaatal programme bi nga xam ne dugal nañ ci lawyer Gambia yi. Yes, when I joined, because of course the situation in the country was quite difficult, as we all know. Jamono bi may dugg nag ñëpp xam nañ ne nekkin bi woon fii ci réewi Gambia jafe woon na te ñëpp xam nañ ko. So there were little interest in working, I guess, on the Gambia, and also the Gambian actors were not very involved or interested in the work of the human rights institutions. ñi nga xam ne ñoo wàlloon nag ci wàlli liggéey fii ci réewi Gambia daal seen aajo feesutoon li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama. That struck me quite a lot because, as you all know, the Gambia is the headquarters of the African Commission. ndax loolu nag dal di woon dama xóot loolu bu baax ndax ñëpp xam nañ ne Gambia mooy makkaan gu mag gi ci African Commission di penc Africa mi. The African Center also, and we had the institute. So they were really three main human rights bodies that had continental dimension based in the Gambia. But when I joined the institute, I realized that the Gambians were not participating in the programs. am na ñetti bunte yoo xam ne yëpp nag doon xeetu nag lu aju ci mbir yooyu te itamit yëpp jubal bopp Gambia waaye bi may dugg nag gis naa ni daal Gambia ñoom itamit daal dal di woon ñoon ci xuut noona. And also we didn't have a specific programs for the Gambia. te itamit amuñ woon nag programme yoo xam ne ni màcc na lu jëm ci wàlli Gambia. After different tractations, many months, at least we agreed that we should try and begin some soft programs for training, sensitizing the judges and really and the lawyers through kind of general workshops, and then try and progress into more hardcore subjects to really get some buy-in from them. di doxali tamit li nga xam ne ni mu ngi jëm ci yenn penc yoo xam ne ni danañ ci gën a mun a xiirtal li nga xam ne ni mu ngi dëppoog seen wàlli liggéey. Earlier on, you said at that time we know Gambia was difficult. ci gannaaw wax nga ne xam nañ ne jamono boobu de Gambia dafa jafe woon. Can you explain to this commission what you meant by that statement? di nga mën a leeral commission bi kàddu googu loo ci tekki. We know that at that time they were almost still the military regime. Of course, they've changed into civilian. xam nañ tamit ne jamono jooju ñu ngi ci nguur ak soldat naam sax wecceekoo nañ def nguuri civil. And the legal framework also was quite harsh when it comes to expression, public participation. So it was quite clear that the framework was not really conducive for people to express their dissent, but also for judges and lawyers to be kind of audacious. So what we've realized at that time was there were a lot of also court cases. I remember one vividly. I think it was Justice Chamba. When I came, I think that was quite a case when they say there are no human rights law in the Gambia. am na yenn jamono yi tamit comme ci nguur googu gis nañ ñi tamit ne daal liñ xeetu ñoon bu baax ci wàlli yelleefi doomu aadama mun nañ cee fàttaliku yenn sax day mooy leew boo xam ne nii waxoon nañ sax ne day amuñ fi human rights lawyer. Human rights law. luwaay boo xam ne nii mu ngi dem ci wàlli human rights di wàlli àqi doomu aadama. Yeah, I think the atmosphere was beginning to be tough
of course, we had all the constitution ban, of course, after there were elections, but 1999 also was a year, I think that was also in the continuation of the oppressive regime. So things have not changed mbir mi much. daal wecceeku amutoon te tamit notel gi daal di gën a continuer ba ci atum 1999 sax de ci la gën a feeñ tamit ci wàlli notel googu. You may continue to tell us what you were doing in 1999. Nga eggali wax ñu lan nga doon def ci atum 1999. Yeah, we continued the work with the judiciary. Dañ continué suñ liggéey ak buntu bi saytu wàlli atte. We did important kind of research. We did also some trainings, as I mentioned earlier. Def nañ ay njàng comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen. And some judges were kind of open. They am na were joojo attekat yoo xam ne tamit daal ma daawoon nañ ubbi woon leen seen bopp. So when we finished the first program, it was very successful. Many people were interested. njëlbeeni programme bi nag sotti woon na bu baax ba ñu bari nag amoon ci aajo. And then we started to move to some specific issues. And I remember the second one was quite a specialized one, and we said that we need to talk about issues around Locust Sunday because there were a lot of human rights cases. Remember the case of Single Nyasi and other cases where people will be detained arbitrarily, but when people try to protect and to get bail, people were opposed standing. So we thought it was important that we discuss that. And the way Madam we Witness, did it, the interpreters. Yeah. If you can just make the statements a bit shorter so that they can interpret. Yeah. So we moved to a more specialized, given the background at the time and some of the cases that were also kind of at the forefront. So we did another work. na liggéey yu bari yoo xam ne nii tamit jëloon nañu ko rek ci wàllu woowu noonu rek nga xam ne nii gënoon nañ ci fesal li nga xam ne nii mu ngi dem ci seen wàlli jubluwaay boobu. And we brought judges from different other countries, South Africa, English-speaking Cameroon, Nigeria. ñu jëlee yenn jooj yu bari ci yeneen réew yu mel ni ki South Africa ak yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi làkk am anglais Cameroon ak yeneen. And the European Human Rights Court also sent a delegate. So we really what we wanted to at the time to do. European Union Court yi tamit ci wàlli ak doomu aadama ñoom yi yónnee nañu ay nit. We wanted to really create some interest, but also bëggoon nañu xirtal nag nit ñi tamit ci yenn fànn yi. And also to help the judiciary to be in a network so that they don't feel isolated. te bëgg rek ñi nga xam ne ni ñooy buntu atte bi ñoom ñu dal di mën a gis seen bopp nag si bunte yi te buñ gis ne daal ñoom dañ leen ber wala dañ leen tege boor. Yeah, but I think overall the results were kind of mixed. waaye mujjee gi naal liñ ci nale daal gis nañ ne daal dafa dugalante. There were interest still in the workshops, in some of the trainings. am nañ ci aajo yi tamit ci yenn jotaay yi ak njàngale yi ñu doon def. But I think at that time the lawyers couldn't work to set up a human rights committee within the bar. That was one of the. Lawyer yi tamit gis nañ mënuñoo na indi nag fànn boo xam ne nii dinañ mën a jokkoo nag ci seen diggante. That was one of the plans to help them really to create a platform so that they can develop solidarity among themselves. loolu moo nekkoon jubluwaay bi pour nag ñu fexe nag ñu am nag buntu boo xam ne dañ mën a jokkalante ñoomu neen di dimbalante. Yeah, so basically that didn't work out. So we kept the engagement though with the judiciary and in the bar. loolu nag mujjewutoon dox ñu dal di jàpp rek li nga xam ne ni moo nekk doxalin bi nekk diggante judiciary ak bar bi. So your main aim and purpose was to actually instill human rights policies. léegi yéen li woon seen jubluwaay rek mooy pour ngeen saxal ay sarta yoo xam ne mu ngi aju ci yelleefi doomu aadama. Laws and practices. ci wàlli loi ak niñ ko jëfee. So that it will be recognized in the jurisdiction. nga xam ne dinañ ko mën a ràññee ci tunda wi. Yes, we were trying that too. waaw ñu ngi doon fexe loolu tamit.
Was your organization also working with other NGOs or other civil societies? Sen mbootaay bi ndax ñu ngi doon liggéey ak yeneen i mbootaay yoo xam ne nekkuñ ci roon nguur gi ak ñi nga xam ne ñu ngi taxaw pour taxawal doomu aadama. Yes, there were few organizations, especially local ones, working on human rights. waaw am na yeneen mbootaay yoo xam ne ñu rawatina ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyante ñu di jëm ci wàllu yelleefi doomu aadama. I think at that time the African Society for International and Comparative Law was also based here. tey tamit boobu nag comparative law bi ñu ngi ko sësale mu ngi nekkoon fii ci réewi Gambia. And Mr. Emmanuel Diouf was the coordinator, so we used to work quite a lot. Emmanuel Diouf moo nekkoon ki nga xam ne moo ko jiite woon tey tamit dañ daan liggéey bu baax. Is that the same Emmanuel Diouf that's holding the chair of the Commission of the Human Rights presently? benn Emmanuel Diouf yi nga xam ne moo jiite foofu jamono ji. Wow. You may continue. Yeah, and I think a defining moment for me personally was the next year, the April 10th. li métti woon nag ci jamono bu mooy ci beneen ci déwén ci atum April 10. When the killing of the students happened. ci jamono bi nga xam ne rey nañ fi ay xale yu jàngi. We mobilized as Gambians working within some organizations. ñu dal di boole ñi di Gambien yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci yenn mbootaay yi. Madam Witness, can you tell this commission what you're referring to as the April 10 where students were killed? seede bi na dinga mun a wax fii leeralal ñu soo waxee ne fukki fana benn weeru April bi ñu reyee taalibe yi lan la nga leeralal ñu foofu. The incident on April 10-11, 2000 when the students were protesting. lii nag mooy ci atum 2000 ci weeri April fukki fan ya ak fukki fan ak benn jamono bi xale yi jàngi doon ñaxtu. A dozen were killed. te ñu bari ñu rey leen ci. Others were wounded and many also am ñeneen ñoo xam ne ni am nañ ci ay gaañu gaañu. Can you tell this commission who killed the students? di nga mun a wax commission bi xale yooyu taalibe yooyu ñan ñoo leen rey. According to the information we gathered at that time, it was the security forces. ci bataaxel yi nga xam ne moom lañ dajale de ñu yëngu ci wàlli kaaraange ñoo leen rey. You may continue. And on the 11th, we met at the African Society. si fukki fan ak benn ñu tasee ci African Society bi. And we set up a coalition of human rights defenders. ci la ñu sos nag genn mbootaay manko lu jëm ci wàlli ñi nga xam ne ni ñooy xeex nag lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama ni ñu koy xëttee. In fact, we issued first a declaration. ci njëlbeen sax dañ génne woon benn declaration. We issued a declaration there and started some media work. And that culminated in the creation of the coalition. def ay liggéey yu jëm ci wàlli xibaar yi dal di dajale tamit li nga xam ne moo nekkoon suñu taxawaay ak jubluwaayu liggéey. Can you tell this commission how you issued the declaration? di nga mun a wax commission bi declaration boobu ngay wax naka ngeen ko joxee. It was a long time, but I think Emmanuel, we met in our office. loolu nag lu yàgg la waaye yaakaar naa Emmanuel ñun dañ tase woon ci suñu office. With and then with our management, we discussed it, and at the time it was quite difficult. ak suñ kuréel gi nag ñu waxtaanee ko ndax jamono boobu daal mu ngi jafe woon. And our director agreed that I can sign in my individual capacity. Director bi mu nangu ne mën naa signé ci suma li nga xam ne mooy suma taxawaay. She will support me, in fact. She will also sign. mu taxaw na bu baax moom itamit mu sign. But we will not sign for the organization, for the institute, because we sign mbootaay gi. So we agreed to do it that way. So both of us signed. ñun ñëpp ñu ànd ci nag ñu nangu nag ci loolu ñun ñëpp ñu dal di sign. And many other, Mohamed Lamin Silla was also the Secretary General. The local chapter of Amnesty International. Mohamed Lamin Silla moom itamit moo nekkoon secrétaire bu African chapter bi. He was also part of the core group. moom it bokkoon na ci groupe googu.
And there were many other personalities, Demba Jawo, Mrs. Adelaide Sose, Binta, Satang Jobate. am na ñeneen ñi kilifa yu ci bokk nag bokk na ci tur ñi nga xam ne ñoom la tudd noonu. I think I may miss one or two, but I think the first day, I think it was about that, and then after the coalition started to. man naa ma fàtte yenn yi waaye nag loolu daal mooy li ci aju woon. You've named interesting names in the coalition. am solo yo tudda nak ci mbolo moomu. Can you tell us whether you made headway? wax ñu nak ndax amoon ngeen ci jëm kanam. Having formed this coalition. gannaaw boo leen sosee ñu ba pare. Of human rights defenders. pour ñi nga xam ne ñoo war a xeex pour nit ñi am seen yelleef. Yeah, and also importantly, when we started to litigate, Abubakar Tambedu, who also came back from studies. waaw bi ñu commencé nag ci doxalin boobu noonu Abubakar Tambedu mi nga xam ne ni ñëpp si waatoon na jóge koo njàng. He also joined the team. moom it mu dal di ànd nag ci team bi. And we did couple of cases. def nañ ay yenn case yu bari. And also there were a lot of public statements, declaration at that time. te nag am na yenn ay kàddu yoo xam ne génne woon nañ ko ay déclaration ci jamono boobu. And I think many students were freed at the end. am na yenn xale yu bari nag mujjee gi ñu dal di leen bàyyi. At that time also there was another coalition, but I think it was set up by lawyers through the Ministry of Justice. I can't remember exactly how it was, but there were a few lawyers also who volunteered because there were quite a lot of people who were arrested. am na yenn nag yeneen kuréel yoo xam ne ni bokk na ci kuréel ay lawyer yoo xam ne ni daal ñoom ñoo ko sosoon. Private lawyers also they were also defending many cases in the courts. lawyer yi nga xam ne ni tamit ñooy doxal seen bopp nag ñoom it bokkoon nañ ci ñu doon taxaw yenn yi ci kool yi. And when I think the fight started really to gel, I think the authorities got scared, I think, because the judges were quite brave. I remember there were a few cases where justice took really positive stance. And after, I'm sure you know what happened to her. And there were a lot of cases also taken to the Supreme Court in relation to April 10. So I do believe that it's the culmination or all those work that really pushed the authority to realize that they needed to have some cover. Because when the report of the commission they set up, remember there was a coroner inquest, and then after they set up a commission, after that they decided to reject the report of the commission. Gannaaw commission bi nag fexe woon nañ nag ci penc moo xam ne oote woon nañ ko pour dàq nag li nga xam ne mooy report commission bi. And after that they moved to adopt the indemnity bill. Gannaaw loolu nag ñu dal di continuer nag lu jëm ci wàlli bill boobu. But maybe one or two cases before that. Well, in that process also, we realized that judges were kind of pressurized, but also human rights activists. And one of our spokesperson, Mohamed Lamin Silla, was detained by the NIA for many days. And the prosecutor never brought any evidence. He was frustrated for some time. And when we went to the judge, I think because the case was quite sensitive, according to him, of course, and he received us in his chamber. It was a Friday, and then he said that he would like to give bail, but he needed to get the other side.
Who was he referring to as the other side? The Ministry of Justice, and they were not coming forward. They were dragging their feet for many days. Benen boor bi nak ministre bi seetu wàllu loi ak atte la wax ci jamono jooju te ñu ñëw nag ba ci ay fan. And the person was still in detention without access to his family, his lawyers. So we were quite concerned. Kooka ñu ngi ko jàpp rek teg ko benn place ba tey te du mun a jot gisanteeg mbokkam yi ak ñeneen. So you're telling this commission that he was detained beyond the 72 hours? Yes. Yes, yeah, it was the case. And we found out after that he was maltreated. So then we left. And the other lawyers went to their chambers, and Emmanuel and I, we were going back to our offices. And before we got to our offices, we were called to say that he was released. So the judge didn't adjudicate, they didn't give the bail, but he was released through other means, we guess. Could it have been as a result of the pressure that your group was putting? Yeah, there were a lot of public statements, a lot of interviews in international media. Also, he was working for Amnesty. No, Amnesty International, Amnesty, an organization. Amnesty ni ak mbotay la go xamne ni momi tamen ñu ngi xeñtu lu jëm ci walli yelefi doom adam. So then after I think the pressure was there, and there was nothing that he did. He made a declaration. I think at the time the only argument they brought forward was that he made a statement at the BBC. I think it was at that time a statement. Because he was our spokesperson. BBC. Can you tell us the actions he took after he was released from detention? He stayed for a while. Then after he moved out of the country. Can you tell the commission why he found the need to leave this country? I would like to, maybe I will not be able to say it in public, but he decided to leave. Is it okay to just say that there was too much pressure on him to stay in the jurisdiction? Yeah, and he was maltreated at the NIA. And I think at that time also the support that people would need when they were doing human rights work was not forthcoming from different quarters. You may continue to tell us about the other cases that you assisted in. Your coalition. There was the case of Single Nyasi. He was arrested and denied bail as well. So the coalition was supporting him. Can you tell the commission why he was arrested and detained? It was about his expression. He was part of a political movement. So he was quite vocal at that time. And I remember, I think the issue of locus standi was raised during his case. Madam Witness, this is the second time you've mentioned locus standi in the proceedings here.
Can you just explain better so that the interpreters can actually interpret? Waaw yaa ngi tuddal lu ñoo wax local standard ndax di nga ko mën a oyofal ndax lappatookat yi mën koo lappatoo. I think it still exists in the laws. It has not been, or maybe, I'm not sure. It's like when somebody is detained and you want to apply for bail, normally they will request that you show an interest, kind of a family link, a strong link to warrant to represent the person. Sometimes when somebody is in detention arbitrarily, they don't give you, they are not able to give consent. mooy jamono boo xamee nit daal dinañ ko jàpp nga bugg a fexe nag pour mu am béel wala li ni ñuy xeñtu nag yow sa digganteeg moom naka la toll ak ban itte nga am nag pour jéem a ut noo koy béele. So I think that issue came in his case at the beginning. yaakaar naa loolu nag ñëwoon na ci mbiram ci njëlbeen. Among others, of course, there were a lot of delaying tactics, not to give people their right to be bailed. booba ñu ngi doxal ay pexe rek pour gis ne daal duñ mun a may ay ñenn nit bail. And after he was released. gannaaw buñ ko bàyyee. And I think the case was dropped. bu ko fee nag tuuma yooyu nga xam ne moom lañ ko tegoon nag pour layoo koog moom ñu daal di ko génnee. And there was another, well, it was a bigger case, quite serious. There were many other lawyers, but the coalition helped a lot on the human rights dimension. It was the case of Dumo and others. You remember that case? boo xam ne ni case bu garaaw la woon nag moom itamit bu lawyer yëpp ñu ngi doon def li ñoo man waaye nag suñ mbootaay gi def nañ mooy Dumo Sakho ak ñeneen ñi. Is it correct that in that matter the persons were charged with treason? Yes. Mun nañu wax ne ci loolu borom dañ ko tuumaaloon suufu nguur. Wow. And there was a coalition of lawyers who handled that matter. te dafa am ay lawyer yoo xam ne booloo woon nañ nag pour taxawu ko. Yeah, it took quite some time, and his family used to come quite a lot to us. ñoom njaboot mi dañ daan ñëw nag ci ñun lu bari. I must say here that also they've been very, very brave women who, despite some of the challenges, will push. I remember his wife was quite strong. Every week she would write letters, she would meet diplomats, she would meet human rights organizations, and really pushing to get access to jigéen ñoo xam ne jigéen ñu dëgër lañu woon ak mboolem li ci yëngatu rek ndax ku mel ni ki jabaram sax day gis nañ ne waxtu ne rek moom mu ngi bind ay leetar di jokkook ak ñooy boroomi ndombo tànk yoo xam ne ñu ngi fi toogal seeni réew. At this point, did they also have confidence in the judicial system? jamono bi sax ndax ñoom amoon nañ kóolute ci bunti àtte bi. Yeah, at that time the Supreme Court was still working and quite independent. jamono boobu Supreme Court bi mu ngi liggéey te tamit jamono boobu daal ñu ngi dox ak seen sago. And I was not litigating. I was more on the human rights side. But some of the judges also, some on the technical assistance, some were quite strong. I can remember vividly because we work with them. nekkuma woon nag lawyer waaye kii nekkuma woon atekat nag waaye maa ngi woon ci bunti ak doomu aadama beeg yu mel noonu. You further also did an observation of elections. am ngay tamit seetlu goo xam ne di nga ko daan def jamonoy sànni karta. In the year of 2001. atum 2001. Can you tell the commission about it? ñu mën a wax ci mbir moomu. Yeah, as the coalition grew, so we also looked at some other human rights related issues, right to participate, and the elections were quite tense, 2001. nekk na nag mbootaay gi bi gannaaw boo xam ne mu ngi gën a yaatu nag ñu dal di doon xeeñtu yenn buntu lu jëm ci wàlli am yelleef ci mbiri wote ak yeneen yu ni mel. And we got the accreditation from the IEC to be part of the observers. bu ko defee nag ñu am nag ndigal boo xam ne nii mu ngi tukkee ci buntu liggéeykaay bi saytu mbiri wote ak kontem karta yi ñu xamee ko IEC pour ñu bokk yi tamit ci ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel nag lu jëm ci mbiri wote bi. And that component was managed, organized by Mrs. Adelaide Sose. te bunta boobu nag ki ko taxoon mooy Mrs. Adelaide Sose. And we all were
observers. So we went to some went to the provinces. So we were all divided as members of the coalition to observe certain polling stations. And also we wrote a report. ñu tasaaroo nag pour nag seetlu li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli tëddin ak doxalini wote bi ñi dem ci kaw gi ñi fu nekk rek di bind ay report lu jëm ci mbiri wote bi. And Madam Witness, was it an easy task? ndax loolu nag yomboon na. It was okay, I believe. I think the situation was difficult in the country. yaakaar naa nag nekk mbo daal jafe woon na lool fii ci biir réew mi. But that work in itself was not that much difficult because it's based on data, what you see on the ground, and you just compile a report. liggéey boobu nag ndax taxatoon na jafe noonu ndax mu ngi aju rek ci li nga xam ne loolu nga nekk di gis bu ko waxee nga dajale sa report. Yeah, and we did that for the presidential and then the parliamentary election that followed the next year. ñaari wote yi def nañ ko ci wote presidential di xëccoo si président bi ak wote néegi député yi si néegi député yi mu am na ci beneen at mi. And that was for the 2001 presidential and the 2002 parliamentary elections. loolu ote president 2001 ak ote député 2002 la woon. Yes, and those reports really highlighted few problems such as violence. There was a lot of violence. yooyu nag wane nañ yenn yu bari yoo xam ne ni am na ci biir wote bi mu mel ni ki fitna. Actually attacks against opposition militants. ak yenn song yi nga xam ne ñu ngi ko song na ñenn ñi yëngu ci wàlli politique bi. But also a lot of restriction on freedom of expression and access to media, particularly state media. ak yenn yi nga xam ne ni nag mooy gàllankoor nag ñi nga xam ne ñu ngi ci yëngatu wàlli bunti tase kaay xibaar yi. Thank you. Madam Witness, at this point, we'll take a break, Mr. Chair, if we may take the break for the prayers and then we can come back. Right. Thank you very much, Emma Council, and thank you, Madam Senghore. We will resume at 3 o'clock. Council, is that okay? You have. If it's okay with the Commission, maybe resume at 2:30. 2:30? Yes. Fine, that's all right with me. Thank you very much. So we resume at 2:30. Meeting is adjourned. Thanks.